De J mostrarte futuro, ears milenario, no multimillenario, pro sea acomodado, teens la casa, los caches, las propiedades vacacionales. Has heco un safari en Tanzania. Subiste al Kilimanjaro con un sherpa que carga con todo tu equipage. Y has ido a es restaurant en Copenhague don te servan un solo rabano. Sobre una roca cubierta de musco y lo llaman experiencia culinaria. Pero estes aburrido. Lo has visto todo, lo has heco todo. Y entonces hoy hablar de esta expedición. Una oportunidad de buscar 12.5 o pies de profundidad en el Atlántico Norte el Titanic. El Titanic de verdad. No una réplica de museo ni un decorado de una película de James Cameron. El auténtico. Cuesta $250.00 por persona. Lo que sueña descabellado hasta que recuerdas que es básicamente lo que gastaste en la boda de tu hija. Y al menos así, no tienes que dar un discurso. Así que te presentas y firmas la exención de responsabilidad. La exención de responsabilidad tiene 43 páginas y menciona la palabra muerte 16 veces. La firmas de todos modos porque no te hiciste rico leyendo la letra pecueca. Entras. Es más pecueco de lo que esperabas. No hay asientos. Solo un suelo. Ni ventanas excepto una pecueca mirilla. Todo se controla con lo que parece ser un mando de PlayStation. Cierran la puerta con pestillo desde fuera. 17 voltios. No puedes abrirla tú mismo. Piensas, vaya, que elechen de seco más rara. Pero ya estás comprometido. El submarino se al agua. Empiezas a descender. Tu horas y media hasta el fondo. Estás emocionado. Esto va a ser increíble. Alerta de spoiler. No lo es. El submarino se al agua. La luz del sol se desvanece rápidamente. Estás descendiendo. 1,000 pies. 3,000, 5,000 hoys crujidos. El piloto dice que es normal. El agujero te habla. Estás a 12,000 pies ahora, casi ali. La presión exterior es de 5,600 libras por pulgada cuadrada. 10 minutos más y lo verás. Piensas para ti mismo, esto va a ser increíble. Entonces escuchas otro crujido. Y en lo profundo del agujero de fibra de carbono. Una fractura que ha estado creciendo durante meses finalmente ligue un punto crítico. Oh, hola, pregunta rápida de $1 million. ¿Cuál de estas cuatro cosas no estaba en el sumergible que acaba de implosionar? A. Un control de PlayStation. B. Fibra de carbono cajacada. C. Cinta adhesiva. D. Escotilla de escape de emergencia. C. Adivinais D. Escotilla de escape de emergencia. Felicidades. Has identificado correctamente la única característica de seguridad que podría haber sido útil cuando estás atornillado dentro de un cilindro de fibra de carbono en el fondo del océano. El control de PlayStation realmente controlaba los propulsores. La fibra de carbono cajacada también era real. El casco fue fabricado en 2020 y ya había pasado su ciclo de vida de tensión. Y la cinta adhesiva, bueno. Digamos que los ingenieros se pusieron creativos con sus soluciones de mantenimiento. Ahora, volvamos a nuestros millenarios que están a unos 3 segundos de experimentar lo que 5,600 libras por pulgada cuadrada le hacen a un cuerpo humano. Descubrimos que se siente cuando tu crisis de la mediana edad te mata más rápido de lo que puedes parpadear. Primero, establezcamos donde estás. El Titanic está a unos 12,500 pies de profundidad. Eso son 3,800 metros para las personas que usan sistemas de medición racionales. A nivel del mar. La presión atmosférica es de 147 libras por pulgada cuadrada. A la profundidad del Titanic es de 5,600 libras por pulgada cuadrada. Eso son 380 atmosferas de presión. Para que te hagas una idea. Un pneumático de coche tiene unos 32 libras por pulgada cuadrada. Una manguera de bomberos tiene 300 libras por pulgada cuadrada. Actualmente estás experimentando una presión equivalente a tener un elefante equilibrado sobre cada pulgada cuadrada de tu cuerpo. La única razón por la que no te aplastan inmediatamente es porque estás dentro de un recipiente a presión.
El casco manti en el interior del submarino a presión atmosférica normal, mientras el exterior intenta anacolart. Ahora bien, cuando los ingenieros diseñan sumergibles para la exploración de las profundidades marinas, utilizan materiales como esferas de titanio. Las esferas distribuyen la presión de manera uniforme. El titanio no tiene puntos débiles. Es aburrido, es predecible y funciona. Pero las esferas son caras y limitan el espacio interno. Entonces, ¿qué pasaría si en su lugar se utilizara un cilindro hueco de fibra de carbono? Es más ligero, más barato y ofrece más espacio interior. El problema es que la fibra de carbono no es muy buena bajo compresión. Es fantástica bajo fuerzas de tracción. Por lo que se utiliza en aviones y coches de carreras. Pero bajo ciclos de presión repetidos y aplastantes, desarrolla microfracturas, pequeñas grietas que no se pueden ver, hasta que de repente, catastróficamente, se puede pensar en ello como doblar un clip de papel hacia adelante y hacia atrás. Las primeras veces, bien, pero si se sigue haciendo, se rompe, solo que en este caso, cuando se rompe, no solo se pierde un clip de papel. Pierdes la integridad estructural a 12,500 pies bajo el agua. Y aquí está el problema con la implosión. No es un proceso lento. No es una fuga que llena gradualmente la cabina con agua, dando de tiempo para entrar en pánico o decir adiós. Cuando un recipiente a presión falla a esta profundidad, sucede más rápido de lo que tu cerebro puede registrar. Más rápido de lo que las señales nerviosas pueden viajar, más rápido de lo que puede siquiera comenzar a formar el pensamiento. Algo anda mal. La velocidad del sonido en el agua es de aproximadamente 1,500 metros por segundo. La implosión ocurre en menos de 1 milisegundo. Tu cerebro tarda 250 milisegundos solo en procesar la información visual. Estás muerto antes de que tus neuronas terminen de desarrollar tus ojos lo que están viendo. Bien, repasemos la línea de tiempo. Desde abordar el sumergible hasta la falla catastrófica. Spoiler, esto lleva un tiempo. Morir en un sumergible es en realidad 99% de espera tediosa y 1% de muerte instantánea. Bien, minuto 0 a 30, estás descendiendo. El submarino descendía unos 80 pies por minuto. Es lento. La iluminación interior es mínima. Solo unos pocos LED pequeños. Estás sentado con las piernas cruzadas en el suelo porque no hay asientos. Estás pasando por la zona fática. La parte del océano donde liga la luz del sol. El agua fuera de la ventana de observación cambia de azul brillante a azul profundo y negro. Es hermoso, inquietante. Tomas fotos a través de la ventana de observación. Aunque sabes que no saldrán bien. Eres un milenario en una expedición única en la vida. Se te permite ser un turista. Minutos 30 a 90. Ya llevas una hora. Sigues descendiendo. El espacio estrecho empieza a sentirse claustrofóbico. Un pasajero es un chico adolescente cuyo padre lo trajo como regalo del Día del Padre. Presumablemente porque un viaje de pesca era demasiado común. Intentas entablar conversación. Hablar de otras aventuras. Alguien menciona su ascenso al Everest. Otro habla de nadar con tiburones blancos. Todos intentan superarse mutuamente en sus experiencias cercanas a la muerte. Irónicamente, están a punto de impedir. La presión exterior ahora supera las 3,000 libras por pulgada cuadrada. Se oyen crujidos ocasionales. El casco se está ajustando a la presión. El director ejecutivo asegura que es normal. El casco te habla. Dice que solo se está asentando. Un pasajero pregunta si hay redundancia en el sistema de soporte vital. El director ejecutivo explica que hay varios depuradores de CO2 y oxígeno de reserva. Te sientes tranquilo. Dato curioso. El oxígeno de reserva no ayuda si te atomizan en 1 milisegundo. Minutos 90 a 120. Ya casi ligas. 12,000 pies. La presión exterior ahora es de 5,400 libras por pulgada cuadrada. Los crujidos han cesado. Todo está en silencio, excepto por el zumbido de los propulsores. El piloto intercambia mensajes de texto con el barco de apoyo de superficie.
C. Mensajes de texto. El sistema de comunicación funciona enviando señales estáticas a través del agua, que se convierten en texto. Es lento pro funcional. Te estás emocionando de nuevo. Faltan 10 minutos para ver el Titanic. Pagaste for millones por esto. Este a punto de valer la pena. Y entonces sucede la implosión. El casco de fibra de carbono. Después de docenas de inmersiones previas. Después de ser comprimido y descomprimido repetidamente. Finalmente llega a su punto de ruptura. Una grita se propaga a través del material a velocidad supersónica. 5,600 libras por pulgada cuadrada de presión de agua. Todo eso contenido por este casco. De repente no tiene nada que lo detenga. El agua exterior, comprimida bajo 400 atmósferas de presión, se precipita hacia adentro, no como una fuga, sino como una bomba que explota al revés. El aire dentro de la cabina se comprime tan violentamente, tan instantáneamente, que se calienta a varios miles de grados centígrados. Durante una fracción de segundo, el interior del sumergible está más caliente que la superficie del sol. Y no lo sientes, no lo ves, ni siquiera tienes tiempo de tener miedo. La implosión dura menos de 1 milisegundo. El reflejo más rápido de tu cerebro. El parpadeo dura entre 100 y 150 milisegundos. La señal nerviosa que vaya desde tus ojos hasta tu cerebro tarda 20 milisegundos. Solo en comenzar a procesar. Estás muerto, antes de que tu cerebro termine de interpretar los fotones que entran en tu retina. Entonces, ¿qué se siente resopla esto? Hablemos de la experiencia subjetiva. Durante 2 horas y media, te sientes incómodo, aburrido, emocionado, agobiado. Te preguntas si esto vale $250,000. Piensas en el Titanic, en las personas que murieron allí, en la historia. Y luego, en el último segundo de tu vida, no sientes nada. No hay un momento de comprensión, ni un destello de pánico, ni tiempo para pensar, oh, Dios, esto es todo. La mayoría de las muertes te dan al menos unos segundos para comprender lo que está sucediendo. A juzgar leva minutos, conglar leva horas. Incluso un disparo en la cabeza tarda unos milisegundos para que la bala destruya tu cerebro. Pero esto es instantáneo. En un instante exists, al siguiente no hay transición, ni fundido en negro, ni túnel de luz. Es como si te detuvieran en mitad de una frase y nunca la retomaran. Tu último pensamiento consciente probablemente algo mundano. Espero que vimos primero la sección de proa o realmente debería haber ido al bajo y luego te vas. Sin dolor, sin miedo, sin conciencia de que algo haya pasado. Si hay una misericordia en esta forma de morir, es que no sufres. Simplemente te detienes instantáneamente, por completo. Por supuesto, la verdadera tragedia no es como moriste. Es que pagas $250,000 para morir mirando un barco. Un rápido bajo de realidad. El submergible OceanGate implosionó en junio de 2023, matando a las 5 personas a bordo. El campo de escombros fue encontrado por días después a unos 1,600 pies de la proa del Titanic. Aquí está el problema. Varias personas advirtieron que esto iba a suceder. Expertos de la industria, ingenieros, exemplitos, todos dijeron lo mismo. La fibra de carbono no es adecuada para ciclos repetidos de compresión en aguas profundas. El submergible nunca fue certificado por ningún organismo regulador oficial, ni el DMV, ni la Oficina Americana de Envíos, ni pruebas de terceros. El director ejecutivo calificó las normas de seguridad de obscenamente seguras. Y dijo que sofocan la innovación. Resulta que las normas de seguridad existen. Porque visas la innovación convierte accidentalmente a las personas en una fina niebla. En el fondo del océano, hay docenas de sumergibles de aguas profundas que han realizado miles de inmersiones sin incidentes. Factor limitante de Alvin, son aburridos, están sobredesagados, usan cascos esféricos de titanio y todos dentro de ellos permanecen con vida. Pero aquí está la pregunta más amplia.
por que las personas ricas siguen pagando enormes cantidades de dinero para hacer cosas increíblemente peligrosas prácticamente sin razón alguna? Escalar el Everest, genial. Pagaste $100,000 para pasar por encima de cadáveres congelados en la zona de la muerte, mientras un Sherpa leva tu oxígeno. Turismo espacial. Pagaste $450,000 para experimentar 3 minutos de ingravidez y 6 meses de contarlo a la gente, que fuiste al espacio. En algún momento, cuando tienes suficiente dinero como para que las experiencias normales ya no parezcan especiales, empiezas a buscar formas cada vez más absurdas de tener algo, que cualquier cosa. $250,000 podrían financiar agua potable para un pueblo, becas completas para varios estudiantes, procedimientos médicos para docenas de personas, o podrías usarlo para mirar a naufragio oxidado durante 8 minutos, anis de QT-mate. No digo que los ricos son malos por gastar dinero en experiencias, digo que tal vez deberías hacer un análisis de costo-beneficio, antes de saber de un tubo sin regulación sostenido por la esperanza y un control de PlayStation. Si vas a hacer algo peligroso, asegúrate de que las personas a cargo realmente se preocupen por la seguridad. Revisa las certifications. Pregunta si los expertos de la industria han expresado preocupations. Lee la exención de responsabilidad. Si menciona la muerte 16 veces, tal vez deberías reconsiderarlo. Y si alguien te dice que las normas de seguridad son solo burocracia que frena la innovación, felicidades. Encontraste alguien que está a punto de innovar hasta la tumba. Así que ahí lo tienes. Morir en la implosión de un sumergible. La buena noticia es que es indoloro. La mala noticia es que gastaste for melones en ello. Mira, no estoy aquí para decir cómo gastar tu dinero. ¿Quieres escalar el Everest? Perfecto. ¿Quieres saltar de un avión? Adelante. Pero tal vez, solo tal vez, asegurate de que el equipo esté realmente diseñado para mantener con vida. Hay muchas maneras de tener experiencias significativas sin arriesgar a una implosión catastrófica. Podrías aprender a tocar un instrumento, ser voluntario en algún lugar, tomar una clase de cerámica, adoptar un perro, o si de verdad quieres ver el Titanic, simplemente mira la película de James Cameron. Dura 3 horas. Tiene mayor banda sonora y tu probabilidad de supervivencia es significativamente mayor. Dicho esto, dale me gusta y suscribite si te gusta este video. Y si alguien te ofrece un viaje al fondo del océano en un submarino experimental, tal vez mayor invitalo a una cena realmente buena. Solo los valientes seguirán a zona final.